มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store To ASEAN interview this week, we are still talking to our expert in digital art development and evolution happening around our ASEAN community. ครับในช่วงนี้ครับไปดูเรื่องราวของแอนิเมชันของไทยและอาเซียนกันนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับ Let's go take a look. For ASEAN interview today, still joining us in this session is Professor, full-time lecturer of digital arts at the Faculty of Digital Arts in Rangsit University, Professor Gomesh Karnchanapayap, our expert in animation, who will tell us about the outlook of ASEAN's animation industry. With focus on Thailand today. Thank you for joining us again, Ajahn. So back to the subject of animation and its development in Thailand. It's a growing industry with more and more demand for animation all around us. What could be done to improve the industry and strengthen its foundation in Thailand? In order, I think we can look at the animation industry outside of animation itself, outside of the box. I think animation could include the characters within and how we can bring those characters out of the screen. So with today's technologies, I think we could bring those to life and able to be part of our everyday's life. How do you think we could go about starting that? Actually, when we think about the merchandise, like we can think of, like say for example, like Mickey Mouse from Disney, for example, that we no longer have the animation of Mickey Mouse releasing these days, but people still buying T-shirts with Mickey Mouse on it or Minnie Mouse because people recognize the characters. I think if we could create the intellectual properties of the animation that eventually could live on forever, like a legacy, that could be like a way to strengthen animation industry. ท่านผู้ชมคะทางอาจารย์โกเมศนะคะบอกว่าปัจจุบันนี้ในวงการอุตสาหกรรมแอนิเมชันนะคะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องทำหลายอย่างควบคู่กันนะคะยกตัวอย่างตัว branding แล้วก็ merchandising นะคะปัจจุบันนี้ตัวแอนิเมชันอย่างเดียวไม่ใช่แค่ภาพยนตร์แต่ว่าเป็นทั้ง merchandise ด้วยที่ต้องเดินไปควบคู่กันซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็มั่นคงในอุตสาหกรรมแอนิเมชันค่ะ So talking about the animation merchandising in Thailand, how strong is that industry right now? I think it's getting very strong because of the advent of the 3D printing technologies that are becoming, let's say, affordable. Like actually 3D printing has been around for more than 10 years. Origins in the US? Yes, actually origin is in Israel. Oh, or something. Israel! Yeah. Wow. But the technology is becoming reachable now. Basically, people can go buy the affordable 3D printer and bring their digital artwork to a physical form, and from then they can create various type of merchandise on that. Wow, so that's definitely one method of making animation more accessible ท่านผู้ชมคะอาจารย์บอกว่าในการที่จะเสริมแอนิเมชันให้ยั่งยืนมากขึ้นนะคะก็คือการแบ่งปันเรื่องเทคโนโลยีนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่สามารถทำพริ้นท์ของตัวการ์ตูนออกมาแบบชัดเจนมากขึ้นซึ่งมาจากประเทศอิสราเอลนั่นเองค่ะก็แรกๆก็น่าจะคิดว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาแต่ว่ามาจากอิสราเอลเลย So these days do you see more cooperation in the animation industry globally? Globally, I think so because again with the advent of technology, internet. Right. Actually, Thai people, I know quite a few of them. They work in Thailand, but they would be getting their work from the US or from Japan. So I think with this, we as the artists have more options
not only to work in the big studios but being an outsource or even create their own project. Well, with more accessible animation and more technology to make animation possible, there must be more competition all around. So what can make, say, Thai animation stand out, for example? What can make it memorable? I think it comes back to the concept and also the stories that we want to tell. So a good animation is as good as its story. So if the story itself doesn't drive, then the animation would fail. So I think that's the most important thing. The most important factor ท่านผู้ชมคะอาจารย์บอกว่าในการทำให้แอนิเมชันยั่งยืนแล้วก็โดดเด่นจากคู่แข่งทั้งหมดนะคะปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเทคโนโลยี accessible ในทั่วโลกเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ตัวการ์ตูนยั่งยืนแล้วก็โดดเด่นมากที่สุดก็คือเรื่องหรือว่า story ของตัว character นั่นเอง so definitely a very important part talking a bit more about the technical stuff though the technical elements in animation in various ASEAN countries perhaps different animators and different industries adopt techniques that make them stand out as well. Could you talk about some of your favorites? I think actually different countries has different strengths and their own weaknesses. Like in Japan, of course, we see a lot of 2D animation, and in the US, 3D animation. Right. And actually, the trend still continues so. Even and in Thai industry, we adopt 3D actually. We don't have that many 2D animations out there. So, what happened to 2D in Thailand, do you think? Why is it not as popular? 2D animation actually is, let's say, it's becoming very hard to do because it requires a lot of manpower and it's harder to replicate the smooth movement by hand. But in 3D industry or 3D animations, a lot of tools can help this process going faster. So in Thailand, you could say 3D is the dominant kind of option. Right. In Japan, 2D is still quite dominant. Right. What about around ASEAN? Non-ASEAN, I think also same thing, 3D. 3D. Yes. But actually, when you come to think of 3D, it could also, when you see a 2D animation, sometimes it's a product of a 3D rendering. So it could look like 2D, but actually is a 3D. Like actually, most recent Ghibli films mostly created 3D as well and 2D, basically combined together. And also the recent Snoopy Peanuts movie. It also looks 2D, but it's actually 3D. Exactly. ว้าวแต่ละประเทศนะคะท่านผู้ชมจะมีการแตกต่างทางด้านสไตล์นะคะถ้าพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันนี้ยังชอบใช้วิธีการ 2D หรือว่า 2D นั่นเองแต่ในประเทศอาเซียนเมืองไทยด้วยนะคะทุกคนก็จะมีการใช้ 3D ซึ่งจะใช้ manpower หรือว่าบุคลากรน้อยกว่าการใช้ 2D นั่นเอง so do you think any trends do you foresee any trends in the animation industry in terms of style in the near future any changes Actually, I hope to see we as Asian countries each and individual countries have their own cultures and able to express their culture very distinct and different would create a very very colorful, flavorful, melting pot of ASEAN. At the same time, when there's so much access to technology and the world is becoming like a global village with ideas that are being adopted from various countries, do you think that individuality and culture could become diluted? Become diluted? I would say becoming acceptable as, so the European country could in the future maybe seeing Muay Thai as like a global trend or, our own tradition as something that's global. So instead of really adopting other styles in other countries' culture, they'll be able to find a channel to distribute their own culture more. Exactly. ท่านผู้ชมคะก็คือถึงแม้ว่าในอนาคตนี้จะมีการแลกเปลี่ยนทางด้านไอเดียทางด้านเทคโนโลยีด้วยในวงการอุตสาหกรรมแอนิเมชันแต่ว่าการที่จะพยายามที่จะส่งวัฒนธรรมความคิดแล้วก็ศาสนาก็ยกตัวอย่างนะคะของแต่ละประเทศออกไปให้ประเทศอื่นได้รับชมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะที่ควรพัฒนาในอนาคตครับผม I think the culture is becoming more acceptable as you can see the growing trend like say for example the next upcoming Disney film Pixar is the Sanjay's
So the main character is Indian, so which we normally don't see as often as before. Right. So you see a lot more adopting and accepting of various ideas. Exactly. And talking about this project though, is Pixar outsourcing any of their projects to Thailand? I'm not quite sure about that. So I can't say per se, but I'm sure there are a lot of people involved in it. Right, indeed. And of course, there are bound to be multicultural team that work on it. And a lot of cooperation between Exactly. countries ท่านผู้ชมคะก็คือมีการแลกเปลี่ยนไอเดียมากขึ้นยกตัวอย่างนะคะที่อเมริกาก็จะมีบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ทางด้านแอนิเมชันชื่อ Pixar ซึ่งจะมีภาพยนตร์ใหญ่อีกเรื่องหนึ่งผลิตออกมานะคะโดยที่มีพระเอกเป็นคนอินเดียค่ะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอเดียและการยอมรับวัฒนธรรมมากขึ้น so that's quite exciting times for the animation community. Certainly. And then talking about bringing animation back to Thailand, what do you hope to see in the future of animation in Thailand? I actually want to see, like I said, each individual I would like to see each individual artist able to express themselves, not basically following the steps or following the style of other ones that have been established already. So individuality would be nice. As a professor of animation and an expert in digital arts, what do you look for in a qualified animator? I think one of the most important thing would be the ability to notice things around us, to be very detail oriented, be able to see, be able to instill the idea, and basically when you see an object, it's not just an object, it's the detail that makes up the object or the movement of it. So as an animator, to observe your surroundings, Exactly. observe the details and pick up those minor details, that's very important as well. Right. ท่านผู้ชมคะอาจารย์บอกว่าในฐานะที่เป็นอาจารย์ expert ทางด้านแอนิเมชันสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์บอกในการค้นหาสิ่งสำคัญในแอนิเมชันนักศึกษาแอนิเมชันด้วยนะคะก็คือสิ่งที่พูดถึงรายละเอียดนะคะเก็บตกรายละเอียดในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็นำมาประยุกต์มาใช้เป็นไอเดียได้ so that said in terms of strengthening animation in Thailand do you think perhaps more cooperation in various departments is also important as well. Right, it's very important. I think it's good to say that animation cannot stay alone. It needs something that basically needs support from other factors as well, or even the idea from other things. So I think the collaboration between organizations and animation would be nice and able to strengthen the industry. So in other organizations, perhaps business organizations Right. and government organizations. Exactly. How do you think perhaps the government could support the industry? Basically, supporting us as the creative industry, that we are not just the tool to create something, but more of the open idea, able to let the animator do what they want, and in the boundaries that is acceptable. So Thailand itself is very famous for being a huge creative industry, creative hub, with Thai people being some of the most creative people in the world. Right. So in this creative hub of ASEAN, what percentage do you think animation makes up in that creative hub? In that creative, I can't say per se. I don't have that data Right. With me at the moment. Just if you can estimate. But I think that even from Thailand or From Thailand. I think we have created a vast majority of creative stuff. But I can't say for that. Oh, right. But it's still a very growing industry. Yes. And lots of potential for Exactly. more expansion in the future. Indeed. So ท่านผู้ชมคะอาจารย์บอกว่าในประเทศไทยนะคะก็คือเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมทางด้านแอนิเมชันนะคะที่กำลังเติบโตพัฒนามากขึ้นในอนาคต ซึ่งประเทศไทยก็มีเอกลักษณ์ในการส่ง creative หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ออกไปทั่วโลกค่ะ creative thinking แล้วก็ creative hub ในอาเซียนซึ่งเราก็มีการคาดหวังในอนาคตว่าจะมีสิ่งดีๆเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆจากวงการอุตสาหกรรมแอนิเมชันในประเทศไทยนะคะ so thank you very much อาจารย์ for your insights today and we're looking forward to seeing more of your works in the future Thank you. สวัสดีค่ะ And
And that was a very insightful interview with Right. our expert on digital and computer art and what we can expect for the future of this particular industry in ASEAN. Exactly. There we go. And that wraps up ASEAN Challenge this week. Thanks for tuning in with us, and we'll see you again very soon next week. For now, สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ